Hi Melters, another day and another amazing new model from Google. Hello guys, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கூகுளோட புது Gemini 2.5 Pro பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு அமேசிங்கான திங்கிங் மாடல்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியலனா இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி டீப்சீக் அப்படின்ற ஒரு ஹைப் வந்துச்சுல, அதில் போய் நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க. அதில் ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும்னா அந்த மாடல் வந்து அதுவே அது கூட திங்க் பண்ணும். லைக் நான் இப்போ வந்து எதை ஜென்ரேட் பண்ணணும், இதை பண்ணணும், நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும், இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா, இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா அதை திங்க் பண்ணி அப்படியே சால்வ் பண்ணுமா. ஸோ திஸ் இம்ப்ரூவ்ஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த LLM. ஸோ இது மாதிரி நிறைய திங்கிங் மாடல் இப்போ வந்துருச்சு. ஸோ அந்த வகையில் கூகுளோட செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் அட் திங்கிங் மாடல் டர்ன்ஸ் அவுட் டு பி அமேசிங் கைஸ், பிகாஸ் இது எல்எம்சிஸோட ELO அரினால ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கு. ஐ மீன் எல்லா ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட் சார்ட் ஆஃப் மாடல்ஸையும் பீட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கு கூகுள். ஸோ திஸ் வீடியோ இஸ் கோயிங் டு பி ரியாக்டிங் அண்ட் டேக்கிங் அ ஃபர்ஸ்ட் லுக் அண்ட் டெஸ்டிங் திஸ் நியூ மாடல். ஸோ இந்த வீடியோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, வெஸ்டர்ன் யூடியூபர்ஸ் நிறைய பேர் இதை பற்றி யூடியூப் வீடியோ போட்டிருக்காங்க, இதை டெஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதை பார்த்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது அதை பார்த்து அவங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் நம்ம ஓனாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் எனி டைம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட், ஷால் வி? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேத்யூ பிரம்மனோட வீடியோ பார்க்கலாம். அதில் வந்து Google Gemini 2.5 Pro is insane அப்படின்னு ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு 4 hours ago. ஸோ உங்களுக்கு மேத்யூ பிரம்மன் தெரியலனா இஸ் a great man in the AI space. மறக்காம போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல வீடியோஸ்லாம் சீக்கிரமாக நியூஸ் வந்ததுமே போடுவார், டெஸ்ட் பண்ணி போடுவார். ஸோ let's go ahead and see. Google just released the best model ever created. That is not hyperbole. It is not only beating every other model on the benchmarks. I've tested it thoroughly, and it is able to one-shot some of the most impressive demos I've ever seen. Look at this first one. So this is a Rubik's Cube. எஸ் கைஸ், இந்த டெமோ என்ன காட்டுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபிக்ஸ் கியூப் கேம் மாதிரி காட்டுறாரு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம சைஸ் என்ன வேணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரேட் கியூப்னு கொடுத்துட்டு ஸ்கிராம்பிள் கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ணலாம். Now it's a 3D. ஸோ பை த வே கைஸ், இதை நிறைய இடத்துல நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கோம். ஆனால் எந்த LLMலையும் இது வரைக்கும் எனக்கு கரெக்டாக வரல, அவருக்கும் கரெக்டாக வரல. ஆக்சுவலாக அவர் வீடியோ பார்த்து அந்த ப்ராம்ப்டே ட்ரை பண்ணேன், ஆனால் அது கரெக்டாக வரல. ஸோ Gemini இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா Gemini 2.5 Pro இதை நல்லா பண்ணி Rubik's Cube. You can generate any size of Rubik's Cube that you want, and then let's scramble it. So it is actually persisting all the colors in the right spot. It is absolutely stunning. Now, some of you may be thinking, well, that's not that impressive, but I tried this with every other model. பாத்தீங்களா கைஸ், இப்போ அவர் செஞ்ச டீப்சீக் Pretty much, and none of them are even able to come close to getting it working. And so you can see some of the colors are missing. அதையும் பார்க்கறாரு, எல்லாமே கொஞ்சம் சொதப்பிச்சுன்னு சொல்லி ஆகணும். பாருங்க கலர்ஸ் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. ஆனா The rotation கரெக்ட்டா பண்ணிருச்சு. It doesn't look right. It's not persisting colors during rotation. But now look, now we have a 4x4 cube. Everything looks right. Let's solve it. And we can actually watch it solving it in real time. It is so impressive. So it's just gonna take a minute, and there we go. Completely solved. ஸ்கிராம்பிளும் பண்ணும், சால்வும் பண்ணும். So yeah guys, and we watched it solve it. Absolutely incredible. So I wasn't sure if this was gonna work, so I created a 10x10 cube, and we can scramble it up, and we can really just see everything's persisting properly. All right, so now that it's fully scrambled, we can see every side. Beautiful. Let's click solve, and we can see it solving down in the bottom left. And this is going to take a while. So while that's going, let me show you the benchmarks and tell you a little bit about the model. Gemini 2.5 Pro Experimental. This is a thinking model. It was just released a few minutes ago. It's in Google's AI Studio if you want to check it out. It is completely free and lightning fast. I'll show you that in a moment. Now, immediately, it is number 1 in the LM arena. That is essentially... Yes guys, LM arena உங்களுக்கு என்ன தெரியலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஒரு லீடர் போர்ட் மாதிரி. இந்த AI LLMஸ்க்கு லீடர் போர்ட் மாதிரி. அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு AI மாடல் வரப்போடும், அதில் வந்து அந்த API கொடுத்துருவாங்க. லைக் நீங்கள் பேக் பண்ணலாம். இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு தடவை ஒரு ஹியூமன் போய் அங்கே டெஸ்ட்னு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராம்ப்ட் என்டர் பண்ணுற சான்ஸ் கிடைக்கும். அந்த ப்ராம்ப்ட் என்டர் பண்ணிட்டு எந்த ரெண்டு மாடல் ரெஸ்பான்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம், அதில் எது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஓட் பண்ணலாம். இதை வச்சு வர பெஞ்ச் மார்க் தான் பார்த்தீங்கன்னா LMSSோட LM Arena லீடர் போர்ட். இதில் என்ன வந்து உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிந்தட்டிக் பெஞ்ச் மார்க், அதாவது அந்த கம்பெனியை அவங்களே தயாரிச்சு தரதோட அதை அவங்க மேனிபுலேட் பண்ணியிருக்கலாம். லைக் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்கள் பெஞ்ச் மார்க் எதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் LLMல ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும்ல, கரெக்டு தானே? அதனால இது வந்து ட்ரூவாக வந்து நம்ம செஞ்சு பார்த்து ஒர்க் பண்ணி பீப்புள் ஓட்டால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட லீடர் போர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். So yes guys, that's LM Arena leaderboard, and the main part is LMSS Arena leaderboard la Gemini 2.5 Pro first place பிடிச்சிருக்கு. Actually human voters voting on the results. Here it is. Gemini 2.5 பாருங்க, இதுதான் LM Arena leaderboard. First பாருங்க Gemini 2.5 Pro, second Grok 3, 4.5 எல்லாத்தையும் பீட் பண்ணிட்டு மேல வந்துருச்சு. 5 Pro and handily beating number 2, which is Grok 3 preview. 1443 ELO score, 1404 Grok 3 preview. Now as I said, this is another thinking model, meaning it outputs a bunch of tokens in its thinking phase as it continues to try different... Yes guys, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி திங்கிங் மாடல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, டீப்சீக் மாதிரி தான். டீப்சீக்ன்றதா ஏன் நான் டீப்சீக் யூஸ் பண்ணுறேன்னா, அது ஒன்றும் ஃபாஸ்ட் திங்கிங் மாடல்லாம் கிடையாது. ஏன் நான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறேன்னா, அதுதான் கொஞ்சம் ஹைப் ஆச்சு. உங்களுக்குலாம் அது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்களாம் போய் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ChatGPTல கூட திங்கிங் ஃபீச்சர் ஃப்ரீயாக தான் விட்டுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நம்புறேன். திங்கிங்னா அந்த எல்லாமே அது கூட பேசி எந்த டேரக்ஷனில் போகிறது, எப்படி பண்ணுறது, இந்த ப்ராப்ளமில் எப்படி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படின்னு திங்க் பண்ணி அதை ஆன்சர் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் கால்ட் திங்கிங் அண்ட் ரீசனிங் மாடல். Different things, think through different possible solutions to problems, and then finally give the output. These thinking models are proving much more capable at coding, reasoning, math, logic, stuff that basically has verifiable rewards. And let's look at some of the specific benchmarks now. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் பெஞ்ச் மார்க், அதாவது அந்த கம்பெனியை டெஸ்ட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறது. இது Gemini எப்படி, ஐ மீன் கூகுள் எப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் நிறைய என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சிந்தட்டிக் பெஞ்ச் மார்க்கில் அவங்க எந்த ப்ராம்ப்ட் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை ஆல்ரெடி அதோட ரிசல்ட்டை அந்த LLM வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் இன்னக்யூரேட்டான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குது. இது எல்லாரும் பண்ணுறது இல்லை, ஆனால் நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை தே ஆர் யூசிங் LM Arena actually. Here's Gemini 2.5 Pro. Here's O3 Mini, the best of the best available today from OpenAI. Here's GPT 4.5, Claude 3.7 Sonic, Grok 3 Beta, and DeepSeek R1. This is kind of the best of the best on the market right now. And nearly across the board, Gemini 2.5 Pro wins humanity's last exam with no tools, 18.8, second place, 14%. GPT-Q8 Diamond, which is a science benchmark, 84% versus 79. Here's the Amy 2025 benchmark, 86.7 versus 86.5, barely eking it out. Amy 2024, 5 points higher.
எல்லாத்துலயும் பாயிண்ட் கணக்குல அது வந்து இதா இருக்கு எக்ஸெப்ட் திஸ் லைவ் கோட் பெஞ்ச்மார்க் அப்படின்னு ஒரு Then இதுல. O3 Mini, although அப்புறம் SWE bench verified Grok 3 Beta with multiple attempts does actually win. Live Code Bench actually scored less. The A Polyglot, which is another coding benchmark, but it is on par with OpenAI's flagship, state of the art model and other companies like Elon Musk ஓட Grok, Claude 3.5, 3.7, Sonnet, DeepSeek எல்லாத்தையும் பீட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. absolutely dominated. Here's MMU, another domination, and MRCR, which is a long context evaluation. It scores incredibly well, up to 1 million tokens. And yes, this model has 1 million tokens. So ஆமா கைஸ், கூகுளில் என்ன ஒரு சூப்பரான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஜெமினாய் ஐ திங்க் சரியா மாடல் தெரில, ஆனால் ஜெமினாய் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே அவங்க வந்து நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. லைக் 1 மில்லியன் டோக்கன் கைஸ். இதை வந்து நான் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா 1 மில்லியன் டோக்கன்னா ஹாரி பாட்டர் இருக்குல்ல, அதோட எல்லா சீரீஸையும் எடுத்து நீங்கள் இதில் கொடுத்து கூட கொஸ்டின் ஆஸ்க் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு பெரிய கான்டெக்ஸ்ட் விண்டோ இதில் இருக்கு. இன்புட் கான்டெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன். not only is it incredibly good at coding, which I'll continue to show you with some amazing benchmarks to stick around, you can fit a massive amount of code into a single context window. I can't wait to plug this into my vibe coding sessions. Here's what they say about coding performance. We focus on coding performance, and with Gemini 2.5 we've achieved a big leap over 2.0 with more improvements to come. 2.0 Pro excels at creating visually compelling web apps and agentic code applications along with code transformation, and Ed Pro scores 63.8% with a custom agent setup. All right, and there it is. It is completely solved. Yes guys, அந்த 10 into 10 அதை சால்வ் பண்ணியாச்சு. லிட்டரலி அமேசிங். Very impressive. And by the way, I that is just didn't impressive. even show you this. We can actually rotate it. So if we want to solve it ourselves, we could. All right, so here we can find a Google AI Studio. Over here you can see Gemini 2.5 Pro experimental. ஆமா கைஸ், கூகுள் கொஞ்சம் நல்லவங்க தான் இருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக நிறையா இது தருவாங்க. அதில் ஒன் ஆஃப் திஸ் திங் இஸ் திஸ் ஒன். லைக் நீங்கள் இப்போவே போய் கூட ட்ரை பண்ணலாம். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா aistudio.google.com அப்படின்னு போயிட்டு சைன்இன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கைஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் ரைட் ஹியர். திங்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 2.5 Pro இஸ் தேர் இட் இஸ் கைஸ். இங்கே இருக்கா? even you can use this API key உங்களோட ஆப்பில் கூட நீங்கள் plug in பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். and it's completely free for now guys, and the pricing is kind of reasonable guys. That is everything we want, right? The rate limits is also great guys. That's insane. Knowledge cutoff of January 2025. It shows the latency right there, the rate limits, although to be honest I've not run into any rate limits and I've used it quite a bit. Here's the token count up to 1 million tokens. You can set the temperature, you can give it tools like usual structured output, code execution, function calling, and search, of course, and safety settings, turn them all off. All right, so here's another demo that I could not get working anywhere else, literally nowhere. Create an interactive Lego building simulation using 3JS contained in a single HTML file. The simulation should allow users. இங்கே இன்னொரு ப்ராம்ப்ட் ட்ரை பண்ணுறாரு. அதாவது ஒரு லெகோ சிமுலேஷன் 3JS என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஜாவா ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபார் கிரியேட்டிங் 3D games, simulations and stuff like that. So அதை யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு கோட் to place, move, and connect Lego bricks in a 3 colors and release S, which we would for realism, slight glossy reflection, add, click, highlight, valid, connect. So sometimes here is the whole bunch of other really cool options. Now ஒரு ரியலி பெரிய ப்ராம்ப்ட் தான் எழுதியிருக்காரு. அதில் லிட்டரலி ஒரு லெகோ சிமுலேஷன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. let me show it to you. All right, so here is the demo. So I click one. Oh, this is insane guys. Like சைடுல ஒரு சைட் பார் வந்துருச்சு. அதுல நீங்க எந்த பிளாக் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். Now the only thing I notice is sometimes the studs on the Lego bricks appear and sometimes they don't. Right now they're not. That's okay. So if I put the brick in the wrong place, it actually just goes transparent and doesn't let me do that. It's red, so I can't actually put it there. But I can stack them pretty easily. I can click R and rotate it. I can move the entire plane around like so. I can move the camera around like so. It's like a simple Lego simulator, right? நீங்களும் இத போய் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி நல்லா பண்ணலாம். Zoom in. Let's do a 2x4 blue plate now. There it is. And yeah, this works really well. And again, this is something where I could not get other models to do this. Let me show you DeepSeek v3 quickly. As you can see, the bricks are there, but they have these weird cylinders on top. You also can't stack the bricks. And so yeah, it's just completely broken, and there's definitely worse collision detection too. So now back to here. Look how good this is. Really the only thing wrong with it is the studs aren't showing. I could play around with this all day. This is what vibe coding is all about. And remember, this is all one shot. I did not give it any follow-up. One shot guys, that is literally amazing. அதாவது ஒரே ஒரு வாட்டி அந்த ப்ராம்ப்ட் கன்சர்ல அது மட்டும் போட்டாரு, இது வந்துருச்சாம். அவர் வேற எதுவுமே பண்ணலையாம். லைக் நீங்க போய் இது தப்பா இருக்கு, இது சரி பண்ணு, இது தப்பா இருக்கு, இது சரி பண்ணு அப்படின்னு எதுவுமே சொல்லலையாம். ஒன் ஷாட்ல இது கிரியேட் பண்ணிருக்கான். It's literally whatsoever. Here it is. Let's move on to the next one. All right, so next, let's try the snake game. And before snake you think the OG snake game. Oh boy, he's bringing that back. This is a much more complex version. Let me read this to you. Write a Python version of the classic snake game using Pygame, but with unique visually stunning and complex enhancements that make it incredible to watch. In addition to standard snake mechanics, implement the following features. Dynamic visual effects. The snake leaves behind a glowing fading trail. The background அதாவது OG snake game கூட நிறைய features, visual features அதெல்லாம் ஆட் பண்ண சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. So let's see how it pulses with explosion animations or layered sprite animated obstacles. I snake opponent, and there we go. Look at that. So that's a power up. The camera moves around. Boom, nice effect. Time slowdown. Boom, speed boost. Isn't just crazy guys? See this AI guys? இந்த AI பாருங்க, அதுவே ஃபுட் லொகேட் பண்ணி அது போகுது. Man, that's and I went through the other snakes, so game over. Let's try it again. Speed boost. And there it is, game over. So you can see this game is just incredibly மீதி எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா I am just distracted because of that. I'm just obsessed with that AI bro. Impressive. It would have taken me like decades to and again, this is all done with one shot. All right, and here is a simple flight sim. That's பிளேன் சிமுலேட்டர் கூட செஞ்சிருக்கா. சூப்பர். ஆக்சுவலி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டீப்சி இவன் நம்ம பேர் என்ன கிளாட் 3.7 சோனட் வந்துச்சுல, அப்போ வந்து லெவோசியோ அப்படின்னு ஒருத்தவர் ஒரு கேம் செஞ்சார். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா flypertier.com அப்படின்னு. இட்ஸ் மேக்கிங் ஹிம் $87K per month யூசிங் வைப் கோடிங். அதாவது ஏஐ கூட கோட் பண்ணி செஞ்சிருக்காரு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த கேமு, ஃப்ளைட் சிமுலேட்டரு. அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் பை பவர் அப்ஸ் பிளேன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் லைக் தட். அண்ட் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா
அதை இந்த இடத்துல அவர் ஷேர் பண்ணி உடனே பண்ணி எல்லாத்தையும் கெத்து காமிச்சு இப்போது his project is making 87K per month dollars per month. That's literally insane guys. அதுதான் இவர் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெப்ளிகேட் பண்ண பார்த்துருக்காரு. ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ஆல்சோ லுக்கிங் குட். இதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜீரோ ஷாட். Really all I asked to give me is a simple flight simulator. I didn't give it any more details than simple flight simulatorன்ற ஒரே ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு claim பண்றாரு. that, and it works decently well. I mean, it definitely works. There's not much detail to it. I like that you can see the shadow, and the shadow is kind of shimmering, just like the shadow would. It's hidden with a little bit of texture on the ground. Looks very cool. Still very simple, but இருங்க ஆக்சுவலி அந்த Gemini வெப்சைட்ல இது அவைலபிளா இருக்கான்னு தெரியல. இருங்க பாப்போம். Gemini வெப்சைட்ல இல்ல, நீங்க வெறும் AI ஸ்டுடியோல தான் you can பார்க்கணும். accelerate, move in all different directions, or if you go off map, no, you cannot. And there's a little bit of fogging, which is kind of cool. So if you want to create a flight sim, you can do it quite easily. Let's slow down. This is impressive. There we go. And so we can slow to nearly a stop. So definitely some additional details needed in the prompt, but this is literally just creating a flight sim. All right, and now just for fun, I'm gonna have it create me a second snake game. So I'm setting the temperature at 1, so it's allowing for a lot of creativity. So மறுபடியும் ஸ்னேக் கேம் சொல்றாரு. அப்புறம் டெம்பரேச்சர் ஒன்று வைக்கிறாரு. டெம்பரேச்சர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கிரியேட்டிவிட்டி, அது எந்த அளவுக்கு ப்ராட் பேஸ்டாக போகலாம் அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இஸ் மேக்கிங் த டெம்பரேச்சர் 1. game should come out quite It should be more creative or broad niche. differently than the first one. Let's see how it does. Look how fast it is. So it's already thinking and writing code for ஆமாம் guys, இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் Gemini என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் amazingly fast. I'm not even joking. Just go and try guys. It's amazingly fast at everything. At even thinking models. That's crazy guys. 160 seconds and it's still going. And there we go. Okay, so there's green pulsing food. We got one. Oh, so this is definitely hard. I gotta figure out the rules. And we can see this little trail. There's my food. Here's a little blue thing. All right, so I crashed again. So yeah, very easy one-shot snake game. I can continue to add different rules and different obstacles, different power-up. I'll look up Reddit to figure out what ஓகே அப்புறம் ரீக்ரியேட் ரெடிட் வெப்சைட் to figure. ஓகே அதாவது இவர் என்ன சொல்றாருன்னா ரெடிட்டை நீ ரீக்ரியேட் பண்ணு, நீ போய் ரெடிட்டோட வெப்சைட்டை பார்த்து அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கிரியேட் பண்ணுறாரு. it looks like. And அதை பார்த்து நீ கிரியேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் கிரவுண்டிங் வித் கூகுள் சர்ச், இதை பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பேசுகிறேன் கைஸ். I அதாவது இது ஒன்றும் இல்லை, கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிட்டு வரும். That's all. clicked இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம வேற யூடியூப் வீடியோவில் பார்க்கலாம். grounding with Google search, although I'm not actually sure if it did or not. Here it is. So it doesn't quite look like a real Reddit website. It's kind of an older version, but ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அது அங்கே போய் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிற அளவு பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல இவர் என்ன இன்டென்ட்டில் பண்ணாரு அப்படின்னு ஆக்சுவலி. ஸோ yeah, we can see. நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் நியூ ரெடிட் மாதிரி இல்லை கைஸ் லிட்ரலி. ஸோ பாருங்கள் ரெடிட், உங்களுக்கு ரெடிட் எப்படி இருக்கும் தெரிலனா ரெடிட் இப்படி தான் கைஸ் இருக்கும். ஸோ எனக்கு என்னமோ ஒரு இப்படி பண்ண மாதிரி தெரில. I think our grounding பத்தி தப்பா நினைச்சிட்டாரு போல. சரி பரவாயில்ல பார்க்கலாம். All of the posts, we got different comments. You can prompts did this. All right, next, create a single HTML file that uses 3JS to build an interactive. லைக் இப்போ நான் ரீசெண்டாக பார்த்த வரைக்கும் ஏஐ வச்சு 3D தாங்க சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முன்னாடி 2D கேம்க்கே உட்காந்து முக்கிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ 3D எல்லாம் சும்மா அமேசிங்காக டெவலப் ஆக 3D கேம்ஸ் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோதான், அடுத்த AAA கேம்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு லைக் 2 இயர்ஸாக என்னமோ தெரில, இதோட ஃபாஸ்ட்டாக கூட இருக்கலாம். இன்னும் 2 இயர்ஸில் ஏஐனால AAA கேமே செய்ய முடியுமா நம்ம டவுட் இருக்கு. ஒரே ஷாட்டில் பண்ணுமா அப்படின்றது டவுட் தான். அது இன்னும் ஒரு 10-15 வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு நம்புறேன்னு தெரில, பார்க்கலாம். Active 3D இந்த AI development எங்க தான் போய் முடியும்? torus not simulation. If you're not familiar with what a torus not is, I'll show you in a minute. The simulation should include 3JS, torus not geometry, ADS2, color, torus not. So we can move it around pretty easily. We can zoom out. We can rotate it across the plane like so with the right click. Now here are all of our settings. So here's radius. That's what this looks like. Here's tube thickness. We can make it a thick board. Actually torusன்றது ஒரு ஷேப் நினைக்கிறேன் guys. உங்களுக்கு தெரியலனா எனக்கும் ஆக்சுவலாக தெரியல, மறந்துருச்சு. நான் எங்கேயும் அந்த கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அவங்க பிளெண்டர் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் தான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். டோரஸ்னா அந்த ரிங் மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்கும், அதுதான் நினைக்கிறேன். இருங்க பார்த்துலாம். எதுக்கு நம்ம டவுட் வச்சுக்கிட்டு ஒரு வேளை டோரஸ்னா ரிங் மாதிரி இருந்துட்டு அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்குமோ? இங்கே இருக்க பாருங்க டோரஸ். இதான் டோரஸ் கைஸ். ஓகே, ஐ கெட் இட். ஸோ like that, ரேடியஸ் திக்னஸ் எத்தனை வாட்டி சுத்தணும், or really thin. Radial segments. Radial segments, it's windings, which change the shape of it. We have the Q version of that. Once, neatness, I get it, Chancellor. We have just continue to prompt Gemini to create a beautiful interactive ant farm simulation using farm simulation. If this works, it would be amazing, guys. Using 3JS. Not write all of one to make them moving boy farm, render transparent plastic walls, animate ants digging, carrying food in a smooth and it did. So here's the original ant farm game that it gave me. And I can't really do anything. You can kind of see the green food right there. I can't control the settings, but it is a nice simulation. But I want to be able to control things. So I simply asked it to do that. Okay, one shotல simulation மட்டும் generate பண்ணிருக்கு, controller வரலன்னு சொல்லி கேட்க. And here's the second version it came up with. Now we have the ant simulation. I can actually change the number of ants in the simulation. I can change the dig speed. We can change the food rate, so we can add a lot more food. And you can see they're kind of heading towards the food. And we can also change the time of day, which is kind of interesting. We can adjust the substrate between sand and gel. And yeah, we can just watch the ants go. And just இது ஆக்சுவலாக நான் Claude 3.7ல யாரோ பண்ணது பார்த்துருக்கேன் guys. Okay, it's not that impressive, but இப்போ இருக்கிற நிறைய மாடல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. like always, we could add breeding. இதுக்கு முன்னாடி வந்த கேம்ஸ்லாம் லிட்டரலி அமேசிங் guys. சிமுலேஷன் கேம்ஸ் அதெல்லாம் லிட்டரலி அமேசிங். அதாவது இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி காமிச்சார்ல அந்த டெமோஸ்லாம் அமேசிங். And we can add death and we can add other things. So just a really cool, really easy one-shot way to do this. All right, next, create an interactive simulation of a virus attacking cells in a bloodstream. The environment should visually represent flowing blood with red blood cells, white blood cells, and viruses, including the following features: simulation elements, red blood cells, passive cells that the virus targets and destroys, white blood cells, defensive units that detect and attack viruses, various types of viruses, aggressive, stealthy, fast replicating, and we have some sliders, virus settings, number of viruses, virus. So this is the original selector. Like it's improving very much guys. இம்ப்ரூவ் ஆக நிறைய ஃபீல்ட்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்பட போகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு டீச்சர் சொல்லி தரணும், அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சிமுலேஷன் கிடைக்கல, அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க இந்த மாதிரி ஒன்று ஈஸியாக போடலாம்ல. வைரஸ் சிமுலேட்டர் பண்ணு, எனக்கு அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வேணும், ரெப்ளிகேஷன் ரேட்லாம் என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும், என்ன டைப் நான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொடுத்த ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தா அது அவங்க செலக்ட் பண்ணி லேர்னிங் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவ் ஆக்கலாம். இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இது பண்ணலாம். And so on, and I'll show you that right.
It's going to revolutionize schooling. AI is going to revolutionize schooling only if people adapt it, guys. Now, so this is the original simulation that came out. We have the red blood cells, we have the white blood cells, and the little purple stuff right there. This is the virus. Now down below, we have all of our settings, and we can see how it'll change it. So if we turn up the number of viruses and we reset, we can see it's a lot more. Let's turn it up even more, and there it is. We can even increase the replication rate. So now the viruses are going to replicate at a much higher rate. We can also have standard, aggressive, stealthy, and fast replicating. Actually, this is my first deep dive into it, I guess. So let's go ahead and reset one more time. And actually, let's do aggressive. Oh yeah, look at them go. Okay, let's get our white blood cells a chance. Let's increase the white blood cells, increase their movement speed, and increase the detection rate. Oh, white blood cells. Okay. எனக்கு biology அந்த அளவுக்கு தெரியாது. ஆனா அதாவது white blood cells வந்து actually it's like defensive cell, right? I mean, நம்ம foreign bodies, unwanted foreign bodies attack பண்ணும். So radius. Now we can see the white blood cells are doing very well, attacking all the viruses right there. We also can increase the blood flow speed, we can increase the simulation speed, increase the red blood cell count, which requires reset, so there it is, and we can adjust the camera settings. Now this is all really cool, but I wanted it in 3D, so I literally just said, give it to me. Oh, that's insane. In 3D. And here that is. So there are the red blood cells, the purple are the viruses. We can zoom in. We can kind of watch the white blood cells go after the purple viruses. Zoom out. We can move it across the plane like normal. Let's increase the number of... This is getting intense, guys. லைக் இந்த மாதிரி ஒரு சிமுலேஷன் ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறது இவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தால் யார் வேணாலும் போய் டைவ் இன் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கிரியேட் பண்ணி லேர்னிங்கை பெட்டர் ஆக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ரெவல்யூஷன் கைஸ் மார்க் மை வேர்ட்ஸ் of white blood cells. Boom, there they are. We also have all of the same settings as before. Let's ஒரே ஒரு வாட்டி 3Dன்னு சொன்னாங்க இது வந்துருச்சோம் 2Dல ஆக்சுவலாக ஜென்ரேட் ஆச்சு give it me in 3D. Yeah, that's all. do aggressive viruses. So we can see the viruses are now aggressive, going after the red blood cells, killing them when they reach them, and the white blood cells are trying their hardest. We can add turbulence, like so. Let's increase the blood flow and see what happens. Yeah, span of oppressive demo, one-shotted. All right, and the last one, a fun one. Oh, surgery Alex, simulator. the producer, created this one. Here we go. This is a surgery simulator, kind of a toy one. So we have a scalpel. Let's go ahead and make a cut. It opens up. We can make a second cut right there, and you can see we have the precision score, the stability score, which is actually decreasing. Let's make another cut. And what if we make a cut like this? Yeah, so our patient is not doing well. Let's suture him up. Oh. Okay. There we go. Yes guys, நான் இதை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க பட் லேர்னிங் இது சரியான இன்ட்ராக்டிவ் ஆக்க போகுதுன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் லைக் என்ன சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் அது ஒரு ஈஸியான 3D சிமுலேஷன்ஸாக கிரியேட் பண்ணால் students எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக லேர்ன் பண்ணுவாங்களே this is going to revolutionize the way that schools works guys. And when all of this is done, the stability will increase, or more or less one shot. And when I say more or less, sometimes I just add some features to them. I didn't actually ask it to fix any code. So yeah, this is by far the most impressive coding model I have ever seen. I don't even test it against all of my previous rubric tests anymore because those are too easy. Let me know what you think of the new benchmarks. If you enjoyed this video, please consider giving a like and subscribe, and I'll... Man, I feel like I have to change my workflow every few days. Literally, bro. Like every day a new model comes up and it's the best model. How can we stay in the same workflow? That's insane. That's true actually. ஓகே கைஸ் அடுத்தது நம்ம ஒன் லிட்டில் கோடரோட வீடியோவையும் நம்ம போய் பார்த்துடலாம் இவரும் ஒரு ஏஐ ஸ்பேஸில் ஒரு பெரிய ஆள் தான் ஆக்சுவலி இவர் ஒரு தமிழன் தான் பெங்களூரில் படிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே போய் இங்கிலீஷ்காரங்களுக்காக ஏஐ நியூஸ்லாம் போட்டு திஸ் guy is literally amazing guys. Yeah. Google has launched their flagship model Gemini 2.5 Pro and it is on the first rank of LMSys arena. A very quick first impression from Rishabh that I found very interesting. This is a thinking model. There is no thinking versus non-thinking mode. The tool usage of this model is really good. I think Rishabh is use case and other use cases. So definitely if you have got rate limit eliminated then you can explore this model further. But this is a good model for tool usage. A very interesting answer I found from this early impression is that this LLM answers with search grounding is now much better than like anything else before. So what is the search grounding? If you're not familiar with search grounding, if you go to AI Studio and then just ask something. So for example, like go ask who won the latest IPL between Punjab and Yes guys, IPL பத்தி கேக்குறாரு இது actually நேத்து நடந்த மேட்ச் தானே Gujarat. Okay, so this is the question that I'm asking. Then take that information, is round the final response based on that and get back to you. And according to Rishabh, this model that means search என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபியூச்சர் டர்ன் ஆன் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கூகுளுக்கு போய் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி அதை கிரவுண்ட் பண்ணி அது பேர் சர்ச் கிரவுண்டிங்கா கிரவுண்ட் பண்ணி ஐ மீன் அதை பேஸ் பண்ணி results உருவாக்கி கொடுக்கிறது this model is doing what you want Perplexity to do. It's going to go there and then take that information, ground the final response based on that and get back to you. And according to Rishabh, this model is really good for this particular 1/11 runs, which we can just quickly go here and go grounding. Not just the rank, but from my test, I also found that this model is extremely good. I want to share with you what I feel about this model and what Google shared about this model. So Google Gemini 2.5 Pro, the headline news is that this is the first model that agrees 1443. So it is at a higher position. This model is crushing the open from like thinking version. இது அவர் கான்செப்ட் மாதிரி பெஞ்ச்மார்க்ஸ் தான் actually இவரோட which is டெஸ்டிங் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க அதுக்கு ஸ்கிப் பண்ணி போலாம் and no equals 8 also and look at prompting smaller a lot of benchmarks you can definitely go see what Google has said, what kind of things that are happening, but in a small nutshell this model uses techniques like reinforcement learning and chain of thought prompting post-processing improvement. This model is definitely Google's current flagship model. This model is not going to be available on your answer sheet would look like task this user okay guys இங்க LinkedInல யாரோ ஒருத்தர் அதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு சோ அத பத்தி பார்க்கறாங்க call for Khan
ஓசிஆரில் ஆக்சுவலி இதில் வெரி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு he tested this model and then found out that for this particular task, if you're from, I don't know like how it happens in the Western world, but if you're in India or any developing nation, most likely your answer will look like this. There is this one box that the students have to either mark or the color solid. And for this particular case, this model is one of the two models that scored really high, and Claude 3.5 Sonnet is the best one, so it didn't make any mistake. And Gemini 2.5 Pro, the model that was launched today. அதாவது ஒன்றும் இல்லை கைஸ், ஓஎம்ஆர் ஷீட்னு தெரியும்ல, நம்ம எக்ஸாம்க்குலாம் அதை ஷேட் பண்ணி இது பண்ண சொல்லுவாங்களே, அது பேஸ் பண்ணி எது கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக இமேஜ் அப்லோட் பண்ணி ஜெமினைட்டை கேட்டிருக்காங்க. ஐ மீன் இது ஜெமினாயோட நியூ மாடல் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இட் made only one mistake it seems according to this guy. And yeah, Claude ஓட 3.5 Sonnet ஆனா இதில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு, எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணல அப்படின்னு explain பண்ணுறாரு. Made only one mistake which is not fully filled in, so this is quite good model. So one another prompt that I came across, I've used a couple of prompts with this model. So one another prompt that I came across online from a Twitter user called Olaf is using this particular question. I compared this with this model and also the other model from Google's family. So the question goes like this. Yes guys, இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள், கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பெத் அப்படின்ற ஒரு ஆள் பிளேசஸ் 4 ஓல் ஐஸ் கியூப்ஸ் இன் ஃப்ரைங் பேன் at the start of the first minute, then 5 at the start of the second minute and some more at the start of the third minute. It's more confusing கொடுத்துருக்காங்க, but none in the fourth minute. Okay, if the average number of ice cube per minute placed in the pan while it was frying a crispy egg was 5, how many whole ice cubes can be found in the pan at the end of the third minute? இதை நீங்கள் கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக யோசிச்சா உங்களுக்கு புரியும். என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு மினிட்டுக்கு எவ்வளோ ஐஸ் வைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, ஆவரேஜ் சொல்லிட்டாங்க. எண்ட் ஆஃப் தேர்ட் மினிட்ல எவ்வளோ ஐஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. லாஜிக்கலாக யோசிச்சா என்ன, ப்ளஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃப்ரைங் எ கிறிஸ்பி எக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி ஸோ ஹாட் தட் இட் ஃப்ரைஸ் அ எக், தென் த ஐஸ் வுட் ஹவ் மெல்ட், ரைட்? அதனால 0 தான் ஷுட் பி த லாஜிக்கல் ஆன்சர். பட் நிறையா எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மேலே கொடுத்துருக்கிற இதெல்லாம் குழப்பி ஒரு என்ன சொல்கிறது, அது ரொம்ப திங்க் பண்ணி ரொம்ப கேவலமாக பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, வேறு ஏதாச்சும் மேத்தமெட்டிக்கலாக கால்குலேட் பண்ணி தெர்மோடைனமிக்ஸை யூஸ் பண்ணி அது பண்ணி இவரே வந்து சொல்லுவார். With places 4 ice cubes until that there is. If you go ask this question to humans, then you would understand there are two kinds of humans. One, somebody would jump right into the problem and then be the math nerd and then start doing the calculation that, oh, I've got like 4 plus 5 plus 11 plus அதாவது ஒரு மேத் நர்டாக இருந்து போய் என்ன பண்ணுறது, இது ஆவரேஜை கண்டுபிடிச்சி அது பண்ணி அப்படி something plus, and then they will try to come up with this final answer that would say some average. Then you would see somebody else would understand this situation like, oh, I've got a hot frying pan, don't I? And if I put all these ice cubes, what will happen on the hot frying pan? Calculate all the ice melting point, all the temperature settings and all those things, and then finally coming to the conclusion. Now, if you were to see that both the Google models got this answer very correctly, so that's very interesting. So both the models said, அதாவது இந்த இடத்துல Gemini 2.5 Pro எக்ஸ்பெரிமெண்டலையும் Gemini 2.0 ஃபிளாஷ் திங்கிங் எக்ஸ்பெரிமெண்டலையும் கம்பேர் பண்ணுறாரு. this is the right answer. The right answer is 0, and in this case B, 0. And the difference is, so one model from Google is Gemini 2.4 flash thinking experimental model took 6 seconds. This is a thinking model. It took only 6 seconds to come up with this answer. And the other model, the latest model which we have got, has taken 118 seconds. ஸோ இவர் என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருக்காருன்னா, இதை கொடுத்துட்டு இந்த மாடல், அதாவது பழைய மாடல் வந்து ஜஸ்ட் 6 செகண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறேன். மீன் வாயில் Gemini 2.5 Pro, அதாவது இந்த புது மாடல் 180.9 seconds, நியர்லி 2 minutes எடுத்திருக்கு. ஸோ வை இட்ஸ் லைக் தட்? லெட்ஸ் Almost 2 minutes to come up with the same answer. The reason why it took a lot of time is if we expand the model of thought, so you can see it is also doing all these things like what is x value, so what is the value that you put in there, and it finally comes to the conclusion that okay, so the number of whole ice cubes at the end of the third minute is likely to be 0, and it says that it can be only 0 because the ice cubes melt in hot frying pan. So this is the model that took 6 seconds to come up with this answer. அது வந்து நம்மள மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கா, அப்புறம் இது வராது ஹாட் ஃப்ரைங் பிளான் இருக்கிறதுனால ஸோ 0 தான் வரும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி 6 செகண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்குது பழைய மாடல். புது மாடல் என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்கலாம். Now if you open this one, you can see that it goes into a lot of different directions. So it tries to calculate, what is the time that you put in that, and what is, like, I think probably at some point it started understanding about the melting point, and at what point it melts, what is the assumption that is stronger, what is the assumption that is weaker. It is calculating what happens here, deep melting point. It becomes like this chemistry professor. I'm not sure, like this is literally insane guys. Like அது ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்குது, இந்த டெம்பரேச்சர்ல என்ன ஆகும், அந்த டெம்பரேச்சர்ல எப்படி ஆகும், மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன ஐஸுக்கு, அது இதுன்னு போட்டு Breaking Bad as a good reference, but it becomes that கடைசியில் வந்து மோஸ்ட்லி இது ஹாட் ஃப்ரைங் பிளான் இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு எக் வேறு ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு, logically it has to be 0 அப்படின்னு கடைசியில் வந்து hardcore nerd and then try to come up with this final answer which ideally says that it is 0. Now while I don't have a complaint that this model is really good, when I do complain about this model seems to have a very deep seek R1 style thinking process where sometimes it goes so deep into thinking, it goes back and forth and then try to come up with the final answer which would have the answer maybe like at 1/3 of 1/4 of the time. So this could be really helpful for a lot of higher use cases, but for simple use cases I would say this model is overthinking, maybe in human terms. But there are other overthinking. tests that I did that and I found this model really good. So for example, அப்புறம் இங்கே வருங்க P5JS அப்படின்னு அதுவும் ஒரு JavaScript framework தான். அது மெயினாக சிமுலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க, மெயின்லி 2D சிமுலேஷன். ஸோ இவர் என்ன கேட்குறாருன்னா மந்த்ஸ், ஐ மீன் என்ன சொல்கிறாரு, சீசன்ஸ் 4 seasons in India simulate பண்ண சொல்றாரு. So let's see how it goes. It should give me a slider. So these are the things that I'm expecting. So ஒரு ஸ்லைடர் கொடுத்து அத அந்த வெதர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படி. And zero shot, like this is the only prompt it gave me the code, and with this code this is what I got. So I've got the simulator. I don't know why the clouds are running around here, but I've got January, February, March, April, May, and you can see yes guys, பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே வர்க் ஆயிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். இது ஆக்சுவலா 3D கன்வர்ட் பண்ண முடியுமா, அதுதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. நம்ம மேத்யூ பிரம்மனை பார்த்துட்டு வந்ததுமே எனக்கு எல்லாமே 3D கன்வர்ட் பண்ணனும் அப்படின்றது. Until May I've got which we generally don't call monsoon, we call it rainy season, but it is saying monsoon. And there are like interesting, and once you go into summer,
So you have like you can see the color of the leaves also changing, which is kind of like very interesting observation in my opinion. Stunning. So this is another prompt that a lot of people have been trying to do it. So this is a very simple prompt. இன்னொரு P5J இது சிமுலேஷன் பண்றாரு. அது ஒரு ஆக்டகன் குள்ள பவுன்சிங் பால்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் லா ஃபாலோ Said பண்ணி இது பண்ணனும். different sides. I would say எனக்கு என்னமோ அந்த மேத்யூ பிரமன் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்ததுமே மீதி எல்லாத்தையும் பார்த்தா என்னமோ ரொம்ப சிம்பிளா it does a pretty good job. I went to an X2 and every time it splits into two, but for a very on internet, and I found it pretty fascinating that this model solved it while the other Okay guys, இந்த क्वेश्चन நீங்க சால்வ் பண்ணி பாருங்க. Penny has 5 children. First one is named January, second February, third March, fourth April. What is the name of fifth? நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. What is the name of fifth? Let's type okay. Prompt கொடுத்திருக்காரா? could not. நீங்க ஆன்சர் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த வீடியோவை பார்க்காம போய் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க கரெக்ட்டா இருக்கீங்களா இல்லையான்னு பாப்போம். So this is a riddle. So January. இந்த இடத்துல வந்து இந்த riddle என்ன ட்ரிக் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நேம் ஆஃப் fifth ன்னு இருக்கா? क्वेश्चन மார்க் பதிலா வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் fifth? क्वेश्चन மார்க் பதிலா ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கு. சோ என்னது? வாட்ன்றது தான் அந்த பையனோட நேம். சில்ட்ரனோட நேம். We have not given மாடல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுதா அப்படினு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்டேன். when the question mark and then it is rereading the final. இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது, அப்புறம் பேட்டர்னை ரெகக்னைஸ் பண்ணுது. பாருங்க நம்ம எப்படி யோசிப்போம், ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் அப்போ மே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிப்போம். அது மாதிரி பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் reread the final sentence carefully. What is the name of the fifth? Notice the structure. It is not phrased as the typical question with a question mark like what is the name of the fifth child அப்படின்னு சொல்லல. question mark இல்ல. It is presented more like a statement. So அந்த இவனோட பேரு what sentence. So yeah, and you can see anything. So if I copy this and go to something இது பாத்தீங்கன்னா ஏன் ஃபேசினேட்டிங் அப்படின்னு ஒன் லிட்டில் கோடர் ஏன் அப்படி நினைக்கிறாரு அப்படின்னு like a பாத்தீங்கன்னா tick tokenizer, எப்பவுமே LLM எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அதுக்குள்ள போற இன்புட் டோக்கன்ஸ் எப்படி போகும் தெரியுமா? டோக்கன்ஸா தான் போகும். இன்புட் டோக்கன்ஸ்னு சொல்றேன் பாருங்க, டோக்கன்ஸா போகும். டோக்கன்ஸ் தெரியல இந்த மாதிரி நம்பர்ஸா தான் போகும். ஸோ எப்படி ஆகும்னா நீங்க கொடுக்குறீங்களா ஒரு ப்ராம்ப்ட், அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ளிட் இல்லை ஃபுல் ஸ்டாப் அந்த மாதிரி அது LLM அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற நம்பருக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அது கன்வெர்ட் ஆகி அது இது வந்து ரொம்ப பெரிய சாப்டர் கைஸ். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக எப்படி LLM ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு. நான் அனிமேஷன்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு அப்புறமா உங்களுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணி அந்த வீடியோ போடுறேன். question mark இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த ஃபேஸ் பண்ணிட்டாரா? இங்கே டோக்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் is not even part of the fifth one. Okay, so அந்த ஃபிஃப்த் அப்படின்ற வேர்டோட பார்ட்டே கிடையாது அந்த ஃபுல் ஸ்டாப். ஆனாலும் அது ரெகக்னைஸ் பண்ணி பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் லைக் ஃபேசினேட்டிங் ரைட்? அது எப்படின்னா ஐ மீன் இட்ஸ் லிட்டரலி அமேசிங். comes separate like different tokenizer and then see as well. பாருங்க டோக்கனைசர். But the main point that I'm trying to make here is that this is what the LLM see. This is இங்கே பாருங்க எல்லோ கலராக இருக்காது. ஐ மீன் அது வந்து ஒரு தனியான டோக்கனாக தான் இங்கே வந்து கன்சிடர் ஆகுது. ஸோ how it just recognizes it and gives the right answer is just insane. what the error is, which is pretty fascinating in my opinion, and this model has done a pretty good job. So this other model இந்த இடத்துல வந்து பழைய மாடல் வந்து பெண்ணின் ஐ மீன் யாரு அந்த understands that this is a riddle, and so it's trying to give me like a different answer which is not me. Okay, but this has done a pretty good job of giving internet, which is something that people said that only this model answered correctly. I could not honestly verify the. ஸோ கைஸ் அதே மாதிரி இதுவும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் தான் ஆக்சுவலாக. இதுவும் நல்லா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. இதில் என்னென்னா 3 பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்க மேலே ஒரு தாட் இருக்குது. ஐ மீன் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் இண்டிஜர் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுதான். ஓகேவா, படிச்சு பாருங்கள். ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து மீதி 2 பர்சனோட என்ன ஃப்ளோட் ஆகுது, என்ன இண்டிஜர் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆனால் அவனோட பார்க்க முடியாது. ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க, அந்த பர்சன் வந்து அவனே பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா. அப்புறம் the third person asks for the number and says you don't know. First person is asks for the number again and he says 65. What is the product of the 3 numbers? ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்து 65 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்பர் ஐ மீன் சம் பண்ணி சொல்கிறாங்க. என்னன்னா அது ரெண்டுத்தோட சம் தான் இது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனையும் கொடுத்துறாங்க. ஸோ அது சம் பண்ணும்போது 65 கிடைக்குது. அது மாதிரி 3 பேரும் இது பண்ணும்போது வரும், ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் வரும். ஓகேவா, ஸோ அதை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் அந்த நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 numbers. Right answer for this I found it on Hacker News. So the question is, there are 3 people in a circle, each person has a positive integer on his not his own number. So first try to understand how to formulate this, and then kind of formulates, right? Like you have first and then come up with this answer. So n1 is equal to n2 plus n3. So in that particular point, you do more and different. Personally fascinated by this model. My only complaint is that this model thinks a lot. If you are going to use it for production use cases, then you would spend this, right? But this model is amazing, not on a pretty good image. No, if you have got any benchmark. இதோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ யா கைஸ், தட்ஸ் லிட்டரலி அமேசிங் ரைட்? ஸோ இப்போது நம்ம கடைசியாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? வாங்க, இது இங்கே வந்துட்டோம், ஆன் பண்ணுறோம், வாங்க போகலாம். சர்ச் கிரவுண்டிங் சர்ச்சை ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். கரெக்டாக அது சர்ச் பண்ணி சொல்லுதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக சிஎஸ்கே எப்போ அடுத்தது IPL விளையாடும் அப்படின்றது போடுறேன். ஸோ லெட்ஸ் see. ஐயா என்ன சொல்லுது ஆப்போனன்ட்டு? RCB கூட ஃப்ரைடே விளையாடுது அப்படின்னு சொல்லுது. இது ட்ரூவா கைஸ்? இப்போ நான் போய் பார்க்கலாம். ஆனால் நான் உங்களுக்கு சேலஞ்சாக தரேன், கமெண்ட்டில் போடுங்க இது கரெக்டாக இருக்கான்னு. நீங்கள் இந்த அளவுக்கு வீடியோ பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறேன். ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ அடுத்தது எனக்கு என்னன்னு தெரில, அந்த மேத்யூ பிரமனோட வீடியோ பார்த்ததுலேருந்து எனக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும்னு தோணுதுன்னா ஏரோப்ளைன் சிமுலேட்டர் உருவாக்கணும்னு தோணுது. பண்ணிடுவோமா? சொல்லுவோமா? என்னடா அது வர மாட்டேது? கிரேட் ப்ராம்ப்டா, வாங்க போய் சொல்லுவோம். டூ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெம்பரேச்சர் ஒன்லே இருக்கட்டும். ஓகே பண்ணுவோமா? சிம்பிள் ப்ராம்ப்டாக தரேன், சரியாக வருதான்னு பார்ப்போம். இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் அ லாங் டைம், ஸோ வித் எடிட்டிங் மேஜிக். ஸோ கைஸ் 20 செகண்ட்ஸில் திங்க் பண்ணி இப்போ கோட் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் see. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள் கைஸ், லிட்டரலி அமேசிங் ரைட்?
பாருங்கள் ஓய் போயிட்டு இருக்கலாம். சரி வாங்க கடைசியில் என்ன தான் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக அது என்ன லாங்குவேஜில் இருக்குது? ஓ பைத்தனில் வந்துருச்சு. ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் வாண்ட் பைத்தன் கைஸ். அதை போய் ரன் பண்ணி அது ஒரு பெரிய தலைவலியாயிருக்கும். வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ 3JSன்னு கொடுத்துருக்கேன். அதான் சொன்னல அந்த 3D லைப்ரரி ஃபார் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஏன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறேன்னா எனக்கு ரன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ப்ளஸ் வெப்பில் ரன் பண்ணால் ஈஸியாக பப்ளிஷும் பண்ணலாம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரிலேயிங் ஆன் பைத்தன் ஸ்பை கேம் ரைட். HTML ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுது. ஓகே எஸ் வாங்க அப்படியே நம்ம இது கோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சரையும் உருவாக்கிடலாம். VS கோட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து index.html which contains the HTML and JavaScript stuffs and styles.css right, style.css. ஓகே CSS ஃபைல் ரெண்டுமே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நவ் என்னாச்சு முடிஞ்சா HTML ரெண்டுமே முடிஞ்சிருச்சு. இட்ஸ் லிட்டரலி ஃபாஸ்ட் கைஸ், ஐ எம் நாட் ஈவன் லைங். வாங்க காப்பி பண்ணி index.html பேஸ்ட் இட் அப். இன்னும் டவுட்டாக இருக்குது ஒர்க் ஆகுமா என்னமோன்னு. இது நூண்டாக இருக்கே தான். அவங்க நெவர் டவுட் எனி ஐ கைஸ். ஹோலி ஷிட் வெயிட் பண்ணு. WS நோ இட்ஸ் வெரி கிளிச்சி கைஸ். வெயிட் அ செக் கைஸ் இது என்னமா ஆயிடுச்சு கைஸ். ஒர்க் ஆகலை போச்சு. இல்லை நான் பண்ணால் மட்டும் ஒர்க் ஆகாதடா. உன்னை வச்சு நான் என்னடாமோ சீன் போட்டேனேடா. சரி விடு, நம்ம ஏதோ சொல்லி தான் ஆகணும் போல. இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங்னு போடுவோம். லைக் இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஆக்சுவலி கைஸ் யூ நோ வாட், நான் இன்னொரு வழியில் ட்ரை பண்ண போகிறேன். எனக்கு என்னமோ இந்த ஒன் ஷாட் வாங்க நம்ம மறுபடியும் ட்ரை பண்ணலாம். எனக்கு தப்பப்படுது பாருங்கள். இதான் நான் சொன்னேன் 1 மில்லியன் டோக்கன் கவுண்ட். ஓகே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா திங்க் பண்ணுது. ஓகே இந்த வாட்டி ஒர்க் ஆகிடணும் அப்படின்னு நம்புவோம். நம்பிக்கை தானே வாழ்க்கை. இதெல்லாம் திங்க் பண்ணது என்னமோ பில்டிங்ஸ் இருக்கணும், ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும். ஓகே கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் திங்க் பண்ணிடுச்சு. அடுத்து எழுத ஆரம்பிச்சிருச்சு index.html ஃபைலாக. ஸோ லெட்ஸ் see if this works. ஓகே இந்த வாட்டி JavaScript ஃபைலும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஐ ஹோப் திஸ் ஒர்க்ஸ். அவங்க ஒன்று காப்பி பண்ணுவோம். இண்டெக்ஸை மாற்றுவோம். index.html மாற்றியாச்சு. அடுத்தது JavaScript main.js. If this works it would be amazing. No guys, it's not working. Shit. I see only a blue screen. No game bro. Okay அவங்க என்ன பண்ணுது. நான் டெஸ்ட் பண்ண மட்டும் இப்படி நடக்குது. நீங்களும் போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இப்படி நடக்குதா இல்லை ஒழுங்காக செயல்படுதா அப்படின்னு. ஐ தாட் ஒன் ஷாட்டில் இது ஒர்க் ஆகும்னு நான் ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்படி நம்மளோட கனவெல்லாம் செதற விட்டாங்க. சரி இருங்க பார்ப்போம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு. இருங்க கன்சோலில் என்ன எரர் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே இருங்க இது எனக்கு தெரியும். இது ஏதோ ஒரு வரேன். இது ஈஸியாக சரி பண்ணலாம், ஒரு வழி இருக்குது. திஸ் இஸ் த கன்சோல் எரர் டாட் ஐ கெட். யா கைஸ் அந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் ஆக்சுவலாக அது ஃபெச் பண்ண முடியல. இது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஓகே இருங்க கைஸ். இது என்னமோ நான் ரன் பண்ணுற விதம் தான் தப்பு போல. ஆக்சுவலி நான் முன்னாடி கொஞ்சம் இப்பெல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ இந்த லைவ் சர்வர் அப்படின்னு ஒரு ஆட் யூஸ் பண்ணேன். இது வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக HTML வியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு பார்ப்போம். இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணால் சர்வர் வழியாக பண்ணால் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கீங்க. எஸ் there we go. What the fuck bro, yo man. ஒர்க் ஆயிடுச்சு guys, don't worry guys, ஒர்க் ஆயிடுச்சு. என்ன பில்டிங்ஸு கொல்யூஷன் இல்லை, அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இது பண்ண வந்துடும், அது வேறு விஷயம். ஓகே guys, I'm so impressed bro, what the fuck. யூ கண்ட்ரோல்ஸ் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது. ஏன்னா நான் அவ்வளோ பெரிய கேமரும் கிடையாது. ஆனால் நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுது guys, எதுவும் சொல்ல முடியாது நம்மளால். கிரவுண்டு கொல்யூஷன் இருக்குது, பில்டிங்க்கு மட்டும் கொல்யூஷன் இல்லை போல். ஓகே இட் ஒர்க்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ப்ராம்ப்டிங் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். இது என்னமோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு தெரியல, வேறு எதுவும் பிரச்சனை கம்ப்யூட்டரில் பிரச்சனை போல். விடுங்க கொல்யூஷனில் போய் மாட்டிச்சு. சரி விடுங்க. ஸோ guys it works. நீங்கள் இதை போய் வேணும்னா இந்த மாதிரி தான் guys வைப் கோடிங்னா ஒன்றும் இல்லை. இந்த மாதிரி யாராவது வந்தால் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், என்னென்னு கொடுங்க, அதை ஏதாச்சும் சொல்லுவோம். அதை நம்ம ட்ரை பண்ணால் இட் ஃபைனலி ஒர்க்ஸ் guys. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவும் ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஆயிருக்கணும். ஐ திங்க் நான் பண்ணது தான் பிரச்சனை நினைக்கிறேன். ஸோ that's it for the video guys. It was relatively a long video but we covered so much guys. Google is getting so much better in the AI race and it's literally getting insane guys. So see you in the next video which is going AI Studioல போய் கூகுளோட Gemini 2.5 Pro மாடலை ட்ரை பண்ணுங்கள். பெஞ்ச்மார்க்ஸ் படியும், டெஸ்டிங் படியும், நிறையா யூடியூபர்ஸ் படியும். இதுதான் பெஸ்ட் மாடல். அண்ட் ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஏன்னு தெரில, நான் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவ்வளோ ஒழுங்காக வரல. நீங்களும் போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், பார்ப்போம். It's all about testing guys. Keep prompting. Bye, see you in the next video.